take a seat. You can hear me, I think. Do I have to talk louder? Okay? Okay. You are with many. Did we invite all of you? Where did it come from? I know some people sneaked in. We'll have to deal with that later. Okay. Welcome, all you beautiful, talented women. We're going to celebrate women talent. I'm glad you're here to do so. Tonight, this is organized by TechFems and FemCoders together as an activity, and we're hosted by Adevinta. And we're giving the floor to Adevinta to also welcome you and say a bit about the company. Bienvenidos a todas. No les hablaré en inglés. Vale, primero que nada, bueno, les presentaré un poco lo que es Adevinta para los que no lo conocen, ya que es un nombre que no nos suena todos los días. Sin embargo, es la empresa que maneja diferentes marketplaces a nivel mundial en América y también en Europa, con más de 25 marketplaces a nivel, como les dije, mundial. Entre ellos tenemos en España, por ejemplo, Mil Anuncios, Coche.net, Motos.net, Fotocasa, Infojobs y Habitaclia. En Francia tenemos Le Bon Coin. En Alemania tenemos lo que es Mobile. Y bueno, con todos estos marketplaces, más o menos manejamos alrededor de unos 2.500 billones de visitas al mes, teniendo unos revenues de 1.600 billones de euros. Y bueno, nuestra empresa tiene alrededor de 5.700 empleados. Como pueden ver aquí en mi camiseta tan linda, formo parte de la comunidad Women in Tech, que es una comunidad que está dentro de la empresa de Adevinta bastante fuerte. Somos alrededor de 300 personas que estamos aquí para empoderar a la mujer de que se venga al sector tech, que, bueno, más que nada eso, ¿no? Compartir experiencias, ayudar, hacer meetups también y tratar de ayudar a todas las chicas que quieran venirse al mundo tech. Sin más, pues les dejo aquí con Henriette. Gracias. I want to say a little bit about TechFems. Some of you know us already, but still, a short introduction. My name is Henrietta. I'm the coordinator of TechFems. TechFems is a community led by volunteers. We're bottom-up and inclusive for women and women-identifying folks. We organize events that are safe spaces for this diversity because we think it's important. We are driven by the solidarity among women. We strongly believe that the solidarity of women gives us power and that every woman can be empowered through that. We want to empower women, but also raise awareness because tech needs to be more diverse. Technology is ruling our daily life. But how can we work with technology that is developed by male, white, Western men between 25 and 35 years old? That's not society, that's not representing us. And that's why we need diversity, to create tools that are good for everybody. And that's why we need more women in tech. We organized this event together with FemCoders. I'm going to say a little bit about FemCoders in English, and Leah is going to take over en español. FemCoders Club is a community of female developers whose main objective is to break the digital gender gap and to be a reference that promotes female inclusion in the technological world. Their intention is to create a safe space where we can meet and work together so that we all have the opportunity to grow. FemCoders Club's main mission is to empower women so that each of us can have a successful career with equal possibilities while connecting to each other. We envision a future where women lead, innovate, and shape the digital landscape, where diversity and inclusion are not just buzzwords, but fundamental principles that drive technology progress. Diversity is our strength, and together we are forging a new path in technology. Over to you. Thank you. Buenas. Bueno, bienvenidas a todas. Estamos súper contentas de que estén
hoy todas juntas es nuestro momento de celebración, así que a disfrutarlo. Y como decía Henriette, voy a hacer una pequeña presentación de nuestra comunidad, de nuestras dos comunidades, ¿sí? Para que todas lo podamos entender, para las que hablan en español también. Bueno, primero comienzo con Fem Coders Club, que ya nos conocen bastantes, pero para las que todavía no, somos una comunidad de mujeres principalmente desarrolladoras. Hoy somos más y más diversas, que bueno, como principal objetivo buscamos romper con la brecha de género digital y ser un referente que fomente a la inclusión femenina en tecnología. Nuestra misión principal es eso, un poco empoderar a las mujeres y ser un lugar que aporte para el crecimiento tanto personal como profesional, que tengamos un lugar seguro donde trabajar juntas y crecer. Y visualizamos un futuro donde las mujeres innovan, dirigen y lideran los espacios tecnológicos y en general, bueno, sus vidas personales, ¿no? Así que, bueno, gracias a todas por venir hoy y gracias a todo el equipo de TechFems por eh, incluirnos en esta oportunidad. Así que estamos muy contentas. Bienvenidas todas. Bueno, y voy a hacer un pequeño resumen, presentación de TechFems, que es un poco de lo que ya dijo Henriette. Bueno, también igual que nosotras, son una comunidad que está formada por voluntarias, mujeres y personas que se identifican como mujeres y su objetivo también es fomentar y dar lugar a un espacio seguro tanto para las mujeres como para las personas que se identifican como mujeres. Creen en la importancia de la diversidad en el sector tecnológico, principalmente porque, como todos sabemos, el ambiente tecnológico está en su mayoría regido, dirigido por hombres, y que en su mayoría también son hombres blancos. Entonces, bueno, eso no nos representa como sociedad, ¿no? Eh, Entre las dos comunidades y ellas en su comunidad buscan un poco fomentar la diversidad y eso lo buscan lograr mediante la inclusión de las mujeres en el sector tecnológico. Así que bueno, bienvenidas. Gracias. So the program for tonight is going to be as much as possible in 2 languages, but the explanation is going to be in English. I hope you forgive me. We leave this on the screen so that you can digest it a bit. We do blocks of talks. We have a block of 2 Spanish talks, then we change groups, 2 English talks. That's what we do. The volunteers will help you move outside. If it's a block language that is not yours, you can move outside for the networking activity. And when we change, you come in again. Always walk on the right as much as possible, then we won't run into each other. It's not ideal, I know, but that's the way we can do it in 2 languages. This is the setup. First, the English speakers will go outside and the Spanish speakers will be here. You can come to the front if you like. And one thing has happened in the meantime, pizzas are here. So I propose that maybe grab some pizza before the first talk, and the people who go outside, grab some pizza and go outside. Is that okay? Yes. Any questions? Voy a decir lo mismo en español para las que no entendieron. El programa está acá, está en inglés. La idea es que bueno, todas las charlas se van a dar en inglés y en español. Vamos a empezar con la parte en español. Así que las que se quieran quedar a escuchar la charla en español, bueno, se pueden quedar y el resto puede ir afuera. Hay actividades para que se conozcan y para hacer un poquito de networking. En el mientras tanto se van a dar 2 charlas, primero en español y luego la gente que está acá adentro va a pasar afuera para hacer las mismas actividades y vienen desde afuera las que hablan en inglés para escuchar las 2 charlas en inglés. Y después volvemos a hacer lo mismo 2 veces más, ¿sí? Ahora hay pizzas, así que pueden agarrar, tanto se queden adentro como salgan afuera, agarran una porción de lo que quieran y arrancamos. ¿Se entiende?
Sí. Ah, English speakers, I know it's cozy here and everybody loves you and the pizza is here, but once you've grabbed some food and drinks, can you go outside for the networking activity?
¿Vale? ¿Me oís bien, no? Pues, como podéis ver, soy científica de datos y lo que a mí más me gusta del tema del científico de datos es el hecho de que da igual de qué sector vengas, que todos los sectores tienen datos. O sea, siempre vas a necesitar a alguien que trate esos datos. Además de que un científico de datos es prácticamente el investigador de aquí te damos unos datos que hemos generado a montones, pero a la gente no le da valor. Generan y generan y generan datos y muchas veces las empresas ni siquiera son conscientes de las cosas que se pueden encontrar dentro de esos datos. Entonces esa es la parte emocionante de ser científico de datos. Pero yo de estudios, yo soy química. Yo estudié la carrera de química y en mi último año de carrera mi hermana tenía que hacer un proyecto y necesitaba la visión de un químico. Yo, vale, bueno, a ver, dime qué quieres. Y el proyecto ella trabajaba para una empresa de drones y los drones sobrevolaban campos y decía, yo quiero intentar encontrar una relación entre los datos químicos de las hojas con los datos del dron. Digo, vale, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y en vez de solo pedirme la parte química, dice, vale, aprende R y así me ayudas. Y yo me puse en un curso gratis de Coursera, aprendí R y me encantó. Digo, anda, por si me gusta programar. Entonces ya, después de hacer ese trabajo, digo, pues me hago un máster de computación. Claro, me equivoqué de máster porque acabé en un máster de computación, pero de la Facultad de Química. Así que básicamente lo que hacíamos era simular moléculas dentro de cajas y ver qué interacciones tenían. Programar, me enseñaron Fortran 95, que ya ves tú que no lo usa nadie, solo en el mundo académico, y un poquito de Python porque les dijeron que tenían que enseñar un poco de Python. A mí Python también me gustó mucho y digo, pues voy a aprender Python en Codecademy. Pues sale. Pero gracias a todo eso, viendo que lo que a mí me gustaba, pues cuando en la facultad te hicieron un speed networking, dije, bueno, para hacer prácticas de cualquier cosa, pues ya tiro, ¿no? De total, empresa química, ya encontraré algo. Y justamente la empresa para la que trabajo yo ahora, les interesaba tener a alguien que supiera programar. Y dije, vale, pues me cogieron de becaria en un departamento de I+D. El problema es que el departamento de I+D, como tampoco sabían qué podían hacer con alguien que sabía programar, dicen, bueno, actualízame este Excel. Claro, para actualizar Excel yo no estoy aquí. Así que les pregunté si podía no hacer eso y cambiarles el Excel por algo mejor. Y como tampoco tenía mucho conocimiento de hacer las cosas, bueno, busqué por internet y les transformé. En vez de ese Excel de cálculos tan rudimentario que tenían, que en realidad no hacían todos los cálculos ahí porque no sabían usar Excel, hacían básicamente los cálculos estadísticos, los hacían en otro programa para luego pegar otra vez los datos en Excel. Pues en R yo les hice un programa que era feo de narices, pero funcionaba, que hacía todos los cálculos y ya les imprimía un report en HTML. Pues gracias a eso me contrataron en la empresa porque les ahorré unas semanas de trabajo. Entonces, los últimos 4 años, básicamente, creando aplicaciones de automatizar datos. Básicamente con R Shiny, las aplicaciones en ese programa en Shiny son unas aplicaciones web que ahora son preciosas porque ya tengo práctica. Y hacen todos los cálculos y les imprimen los reportes. O hacen los cálculos directamente en la aplicación y así solo tienen que ver, imprimir los gráficos que son interactivos y bonitos y todo lo que quieran. Pero también yo quería hacer más cosas, porque digo, solo esto y alguno que otro programa de computer vision que he hecho con Python, porque el laboratorio tenía cosas de imagen y yo digo, bueno, pues va, aprendo un poco de esto también. Pero gracias a esto, yo he conseguido acabar como científica de datos. Y todo porque a mí me apetecía hacer otra cosa. Yo veía que tenían montones y montones y montones de datos y solo usaban los resultados del momento. Digo, pero si con esto podemos hacer un montón de cosas. Si los organizamos bien en una base de datos, podemos hacer cosas. Lo que ocurre es que cuando trabajas para un departamento que no es de datos, apenas te dejan hacer nada.
Entonces, para crear una base de datos necesitas hablar con IS. Vale. Los de IS te ponen pegas porque dicen, tú no vas a crear la base de datos, porque como no trabajas en un departamento de datos, a la que tú te vayas, ¿quién va a cuidarlo? Nadie. Entonces, empiezas con trabas y trabas y trabas y al final acabé diciendo, vale, pues quiero entrar en el departamento de Data Science. Y justamente el año pasado hablé con la jefa de los de Data Science y gracias a que hice una presentación en un simposio de la empresa en el que tenías que mostrar tu trabajo a los demás de la empresa para que lo entendieran, pues conseguí el puesto. Y entonces, ahora la parte emocionante de los datos es, en ese departamento ya tienen un montón de bases de datos creadas y tienen sus métodos para crear modelos predictivos. Y esa parte es realmente bonita, porque al principio ves unos datos, montones de datos químicos que no entiendes nada, te agobias, dices, ¿qué hago yo con esto? Pero poco a poco vas viendo cómo lo tienen todo bien estructurado, te van enseñando cómo hacer las cosas poco a poco, porque ya se da por entendido que aunque seas una persona que ha estudiado Data Science, que mis compañeros son todos estadísticas y matemáticas, cuando llegan ahí, dicen, Dios mío, hay tantos datos que al principio te agobias. Da igual que hayas hecho la carrera, da igual que hayas hecho un máster de esto, al principio te agobias porque los datos reales son algo más complicado que los que haces en un tutorial. Pero esa es la parte bonita, entonces, que siempre en la empresa te apoyan y te enseñan y ayudan a que tú puedas ir adelante, porque claro, lo que ellos quieren es que tú tengas éxito porque así ellos tienen éxito. Entonces, de verdad que si a alguna os gusta la idea de los datos, está muy bien ser científico de datos. Hay muchos puestos ahora mismo abiertos. Yo, por ejemplo, trabajo full remote, así que es una cosa bastante cómoda por si tienes familia y quieres compaginártelo. Entonces, es algo también emocionante de hacer. Así que si alguien que se quiere animar, yo os lo recomiendo 100%. Gracias. Hola, ahora, perfecto. Bueno, soy Marta, trabajo actualmente y estoy en el mundo del blockchain. Voy a empezar un poco explicándoos cómo llegué a este mundo y luego ya entramos más en blockchain a ver qué os parece también. Empecé con la programación desde que era pequeñita y miraba un poco todos los mundos de frontend, backend, databases, un poco de todo. Y empecé a programar, que si un proyecto, que si otro. Luego, en cuanto a estudios, empecé Computer Science, ingeniería informática, y me gustó, pero soy una persona muy autodidacta en todo, especialmente en la programación, como supongo que un poco todas somos. Somos muy autodidactas, por eso cambiamos de sectores o nos dedicamos al mundo de la programación, que es muy autodidacta en general. Y en cuanto a la universidad, me gustó, pero la parte teórica siempre se me queda un poco como corta, quizá, ¿no? Y me gusta más aprender de otras formas. Y encontré, a raíz de buscar otras maneras de formarme, la Escuela 42. 42 Barcelona está en todo el mundo, en muchas ciudades, 42. Y aprovecho un poco para explicarlo porque sé que algunas empezaréis bootcamps o los habéis hecho. Y es un poco la antítesis, aunque comparten varias características, a los bootcamps. 42 es una escuela generalmente entre 1 y 3 años que equivale a una formación de ingeniería informática, pero es más similar a un bootcamp en el sentido en que te van planteando proyectos y tú a partir de esos proyectos vas haciendo. No tienes profesores, tienes peers, personas con las que vas contrastando tu evolución, te van evaluando, tú evalúas. Es una metodología de aprender, sobre todo si estáis en el caso de transicionar carreras, que es muy, muy interesante. Sí que no son 3 meses de un bootcamp, son
2-3 años, pero si tenéis el tiempo y las ganas, 100% mirároslo, es muy, muy recomendable y a mí me encanta. Es un modelo de aprender que es muy, muy guay y es programación en C, o sea, es caña, pero mola mucho. Dicho lo cual, ahí empecé con el mundo de la programación y luego empecé a ir a hackatones. Hackatones, no sé si alguna habéis ido, veo cabezas que dicen que sí. Muy, muy top. No sé si estáis conmigo. Es una experiencia súper interesante, muy, muy intensa. Son generalmente 2 días en los que estás con un grupo de trabajo, formáis una idea de proyecto, se ejecuta hasta donde se puede, pero son 2 días muy intensos. Entonces, fue en una de estas hackatones que empecé en el mundo blockchain en cuanto a programación. Me gusta mucho la parte financiera, entonces ya en sus inicios del cripto y blockchain ya me había metido un poco, pero más en temas de inversión, especulación, nada muy complejo. Y luego en una de estas hackatones era de blockchain y empezamos con el equipo, nadie sabía mucho del tema, he de decir, y empezamos un poco a ver cómo podríamos usar el blockchain para la solución que queríamos hacer, optimizarla, añadir nuevas funcionalidades. Y a partir de ahí fue una experiencia totalmente de su vida. Me puse en muchos proyectos de blockchain a ayudar. Al final tampoco sabía muy bien qué era, pero también siguiendo la parte esta autodidacta, me puse mucho a cursos, YouTubes, vídeos, de todo, ¿no? Aprender y absorber mucho el ecosistema blockchain, que hago hincapié en decir que es un ecosistema muy amable en el sentido de personas que quieran acercarse a él. Es muy newborn, aún está muy verde en muchos aspectos, aunque han evolucionado muchísimo, pero es un ecosistema en el que, pese a ser muy fast-paced y que nunca nadie sabe muy bien qué está haciendo, no, sí, eso se da mucho. Vas evolucionando con el ecosistema, vas evolucionando con las personas que están en el ecosistema y siempre están abiertos generalmente tanto startups, proyectos, empresas, a que vayas allí, aprendas y formes parte de eso. Siguiendo un poco con mi trayectoria, yo empecé en formando proyectos de manera más esporádica, pues ayudando en cosas, aprendiendo, y luego ya en una startup en la que estoy ahora, en la que estamos desarrollando un programa de loyalty para centros comerciales, hostelería y tiendas en sí. Ahí va el tema de blockchain. ¿Qué es blockchain? Blockchain es un Internet descentralizado. Descentralizado significa que le quitamos el poder a un ente concreto y se lo damos a la mayoría que conforman el ecosistema blockchain. Entonces, no sé cuán familiarizadas estáis con cómo funciona Internet en cuanto a estructura, pero si por ahora tenemos servers centralizados, o sea, están en el cloud o en un server en la empresa o lo que sea, blockchain lo que hace es pasar de eso y en su lugar hacer varios servers que son los nodos, incluso una persona con su ordenador puede ser un nodo, y hacer una red de nodos que en su conjunto hagan la función de un server centralizado. ¿Por qué queremos hacer eso? O sea, ¿qué beneficio da frente a un server centralizado? Que otorga poder y ownership a la gran mayoría de la población o de la población que quiera formar parte de eso. Entonces, la parte que yo entiendo que es más poderosa, aunque blockchain tiene muchos beneficios o muchas genialidades en muchos aspectos tecnológicos y morales, éticos, ahí hay mucho que decir también, pero y volviendo un poco quizá a la startup, el loyalty lo que queremos hacer es darle poder a los usuarios, en este caso de la app. Es decir, por ahora, os pongo el ejemplo de la app porque creo que se entiende muy bien. Cuando tú vas a una tienda y canjeas lo que vas comprando y obtienes puntos,
Tú al final tienes puntos que los puedes canjear por lo que sea, ¿no? Y es un funcionamiento bastante básico y claro. Al añadirle blockchain a todo eso, tú esos puntos, ahora tú eres propietario de esos puntos. Y esos puntos se pueden canjear, en este caso, por un NFT. NFT, a grosso modo, sería un cromo, o sea, un cromo del que tú eres propietario. Un cromo que puede valer un monopatín, puede valer un café o puede valer un edificio entero. O sea, tú tienes el cromo del cual tú eres propietario. ¿Qué beneficio da eso frente a tener puntos simplemente? Que tú puedes intercambiarlo con alguien, el mismo sistema que un cromo. Puedes intercambiarlo con alguien sin que nadie esté de intermediario. Las cripto lo que buscan un poco es tirar por esa vía, o sea, que no necesites criptos, la parte de blockchain pero financiera, ¿no? Que no necesites un banco para pasarle dinero a tu amigo, sino que tú directamente puedas tener tu moneda o tu amigo, ¿no? Y pasártela sin que nadie tenga que estar de por medio. Al final, la tecnología blockchain está ya sea puntos de loyalty, como sea tu dinero, propiedades, lo que sea, lo que busca es darle poder al usuario para que tú no dependas de nadie para poder darle lo que sea a tu amigo o tu amiga o tu lo que sea. Entonces, todo ese mundo de blockchain es lo que, y toda esa, sí que es complejo, ¿no? Hay muchas complejidades, pero como en todo, pero me atrapó mucho la parte de que es una tecnología que evoluciona muy rápido, en la que tú puedes formar parte significativa fácilmente, o sea, se pueden hacer proposals fáciles y es un mundo en el que creces con el mundo. Es el beneficio que tenemos de ponerse en el blockchain ahora, es que es incipiente. Y un poco eso, no sé si se ha explicado bien un poco lo he hecho un poco mezclado, pero la trayectoria, el qué es blockchain y por qué me gusta. Luego ya si hay preguntas o lo que sea, sé que es un tema un tanto disperso, pero bueno, espero que haya quedado más o menos claro. No sé si me extiendo más o no. ¿Qué tal? Carrier perspective, vale, guay. Al ser una tecnología así nueva, más o menos, si queréis tirar por la vía corporate, es más I más D, o sea, son más puestos de investigación, te dejan trabajar mucho te doy esto si lo estropeas, pues bueno, es más prueba-error. Pero yo he tirado más por la vía de startup. Creo que es muy interesante porque ves mucho de muchos mundos, o de muchos mundos dentro de las startups tecnológicas. Pero te deja mucho jugar, probar mucho. Bueno, eso ya si estáis en el mundo tecnológico ya lo sabéis. Es probar, romper cosas y luego arreglarlas, generalmente. Y con esto lo es especialmente, porque es ver que funciona, que ha salido nuevo, que no, pruebo esto, pruebo aquello, cómo puedo ligar los conceptos, cómo puedo aprovechar las cosas. Entonces, en tema carrera es fácil entrar, porque es eso, se busca mucho el talento de cualquier sector, o sea, al final hay mucha gente. Blockchain también por ser tan nuevo, la mayoría de gente que conforma el núcleo de la tecnología o bien viene de otras tecnologías o bien viene de otros sectores que se pueden beneficiar del blockchain o que diferentes perspectivas que son bienvenidas siempre para ver cómo se puede evolucionar todo. Entonces, es fácil entrar en cuanto a careers. Muchas startups que están saliendo ahora. En Barcelona es un ecosistema que está muy extendido y es fácil entrar por ahí. Y el mundo corporate es eso, o sea, no hay puestos tan definidos por ser tan nuevo, pero también es otra vía. Entonces, yo lo veo fácil. Si os gusta el mundo, desde luego, id a por él. Hay muchas vías para entrar. Hackatones yo lo recomiendo 100%. O sea, si podéis ir, aunque no sepáis nada del tema, id a ver el mundo, qué cuenta la gente, cómo interaccionan.
es realmente una experiencia que recomiendo encarecidamente. O sea que si podéis, 100%. Y hasta aquí, bueno, si tenéis alguna pregunta luego o ahora, lo que sea. Thanks very much. We are going No, to no, change. thank you. So this is also the moment that you can grab more pizza. And try to move to the right and then outside.
the hotel bell, but it doesn't work anymore. Are we ready? English speakers, are you all here? You can sit up front a bit more. Everybody here? Good. Then we're going to continue. Erika is the first speaker. We put the QR codes there so that you can link with all these fantastic women on LinkedIn, and you can always get in touch when you have more questions and you didn't get a chance to talk to them. So make sure you link. Erika, the floor is yours. Okay. So, as you can see here, I'm a data scientist. What I like about the data sector is that it doesn't matter which business you come from, that every business has data and we can use this data for, well, everything. So you can work in every business. So that's the most interesting part. If you think of, I'm a chemist. Instead of working and ending up working at a lab at my last year of college, my sister asked me for help with a project. She worked with in a drones company. So they use the drone just to assess fields. So, produce fields. So she wanted to see if there was a relation between the certain components of the leaves in this produce with the images the drone took. So I said to her that I will help her, but the thing is, instead of just helping her with the chemist part, she made me learn R, so I could help with everything. But the cool part was I started a free course in Coursera, and I really liked it. So there I did. It was better not to up, so I can still continue with computer studies and do something that I like more. So I went to a master's degree that was computational modeling. That it sounded really good, but it was in the chemistry faculty. So basically, it was modeling actual molecules inside a box to see how they interact with each other. The programming part, they teach us a little of Fortran 95. So that's not really useful for the industry. And they also teach us a little bit of Python. So I started to study Python because I liked that more than Fortran 95. And my faculty used to organize speed networkings. So I went to my last year of master's just to practice interviewing, not really thinking that I will get anything because it was for chemists. But the company I work for the one I work now, they were there looking for people to make an internship, and they said, "Well, you do something about computers, right?" Okay, so they got me to an intern in an R&D lab. So the thing is, the R&D lab, they didn't really know how to do with someone that know about programming or computers. So they just say, okay, here you have an Excel sheet. Can you please fix it? They were doing calculations in this Excel sheet, but not all the calculations because they don't really know how to use Excel. So part of the calculations, they just went to another software and then copy it again in the Excel sheet. So I thought that was really complicated and they were losing a lot of time with that. And I didn't really like the system. So I asked them if I could do anything else. So I looked in the internet because I really didn't know how to work with that. But I started to prepare a program in R. So at first it was R Markdown. That just gather all the information of the results and perform all the calculations and return it out in HTML.
everything was pretty complicated and ugly, but it made them, it fastened the work. So thanks to that, they hired me. So I've been 4 years just improving applications using R Shiny that makes everything look more beautiful, and it's easier to program. So I have 2 web applications that automate all the calculations for the different labs of the R&D, this R&D. And I really liked doing this, but I think I wanted to do something more. They had a lot of data, and they were just using the data for each essay, and just they weren't paying attention of everything they had created for the, I don't know, 10 years they had this lab open. And with this data, we can do a lot of things. So I thought, if we can gather all in a database, we can start modeling this data and finding patterns with it. So the problem is, when you work in an R&D lab, usually you don't have support to do databases or anything else that is not the things of the lab. So they said, well, if you want to do anything, you need to work in the data science group. Okay, so I try it. I just, last year, I participated in a specific symposium of the company that you share your work to other sectors of the company. Say, okay, now I did that, so they know me. I presented myself in front of the boss of the department, and I say, I want a job. And I think I can do something with it. I explained to her what everything I wanted to do with the data and why I couldn't do it. So I don't know if it's just because I said, okay, I'm going away of the company if I don't get a job here. And they finally got me to this department. So I've been working in the department, 5 months or less. But the cool part is, they know I didn't really had experience in the part of modeling, but as they want you to succeed, they teach you how to do things. They have a lot of data of everything in the, so you have to think that my company is international. They have a lot of factories, and the data they have most is from factories. So they have a lot of data, different kinds of, mostly chemists. And it's a little bit overwhelming when you see all this data and they ask you to model something with that. And at first I was really afraid of it, but they say, oh, it happens to everyone. And they all are from statistics and masters of data science. So they have the background that for data science, let's say the normal background. So at first, when I was like, this may be too much for me, I said, oh no, it's something that happens to all, don't worry, just take it a few weeks, you will see the data, we will teach you. I have someone that every week talks with me and tries to help me really getting this model to production. So it's the other good part of being a data scientist. Normally, most of the companies don't expect you to know everything. They know that even if you studied the data science, the normal things, let's say the tutorials you do in school, the data is prepared. So it's not like the real data. You don't have everything so raw that it's in the industry. So they teach you because they know you are going to at first feel overwhelmed with it. So if you are interested in data science, there are a lot of job openings in a lot of different sectors and industries. And I will say go for it because it's really beautiful. Thank you.
Hello. Does it work? Yeah? Does it? Okay, perfect. So hello, I'm Marta. I work in blockchain, and I will first explain how I got there, like how I'm now in blockchain, and then we can talk a little bit about what blockchain is and why it's so cool, and then about the job or career perspectives. So I started coding when I was young, just to have fun. And then I went on into doing a computer science degree, which was okay, but I didn't like a lot like how they taught us and how everything was done. So I went on and searched a little bit like what were the other options for further studying the computer science and programming part, like all these things. And I found out 42 Barcelona in this case, and I really loved it. I will do a brief explanation of what it is, because I know some of you are interested or have done boot camps, and I think it's really interesting to see how this type of schooling or learning compares to boot camps. So 42 Barcelona, or 42 schools that are around the world, there are many around the world, have it's like it's similar in terms of subject and learning to a computer science degree, but it's more hands-on learning. You've got like 2 or 3 years in which you can do the whole program, and you don't have teachers, you have your peers, and you have projects. So you start from zero. They expect you no knowledge at all about programming, and you start doing projects that are evaluated by your peers. So it's like peer-to-peer learning, and you do the programs and you start learning. It's in C, so it's hardcore programming. But when you know C, you know everything. It's just like the basic programming language, which allows you to build everything up. So from there, I started going into events like this, and then I went to hackathons. That was the key part. I love hackathons. I encourage a lot. If you haven't done any, just go for it. Even if you feel like I don't know what to do, just go for it. I mean, there are many people that know a lot, but many people that don't know anything. So it's a great way to meet people that are in the industry, whatever industry you want to go in, and just build cool stuff. It's intense, but really cool experience. So it was in one of that hackathons that I went that just happened to be about blockchain. I knew blockchain because I like finance and investing, and when like blockchain and Bitcoin started to show up, I just sneak peeked that and had a little bit of an idea of what blockchain was, why was it interesting, that we will talk about that in a minute. And I just knew a little bit about that. But it wasn't until this hackathon that I meet again this world, and I went all in with that. So that was how I got into blockchain. From there on, I participated in some blockchain projects, ones that were developed after hackathons, ones that were already built, advising and all kind of jobs and works. And now I'm on a startup, blockchain based, that we do loyalty with blockchain. So instead of collecting just points, you own the points that then are exchanged into NFTs. NFTs are like the cards of blockchain, let's say, collective cards. And you own those cards or those rewards, and you can exchange them with other people, or you can redeem them, etc. Let's go back a little bit and explain the great vision of blockchain. We could be here 2 hours explaining that, but just a big view. Blockchain, what gives us that's better or different than the regular internet, let's say, or like
the way in which we interact in the internet is that it's decentralized. What does that mean? That instead of having a server in the cloud or in your business or workspace, wherever, it's a net of nodes that are like mini servers. You can even be a node with your own computer. So you take part on that internet space or like net. So what allows that net to happen is to interact with other users without having a middleman in between. So in the case that you wanted to, you have an NFT that it's a card that can even have a coffee, a table, or a building, or whatever you want. An entire business can be an NFT. So many things there. It's a super creative world. It's really encouraging, that part. So instead of having just your NFT and talking to a third party to pass that into your friend as you would with a bank. I mean, if you have 100 euros and you want to send it to someone, you inevitably have to go to your bank, say, hey, I want to send this money to that peer. And they usually say, okay, let's do that. They take time, in some cases. In even some cases, depending on the transaction, they will either say no. And in the actual system, we depend on a third man, middleman, or a third party. And that has worked because it's regulated and stuff. But blockchain, what allows us is to forget that part and just do the transaction with the other person. So in blockchain, if I want to send 100 euros, in this case, digitalized euros, to your friend, you can do that without telling anybody else. I'm just the owner of that money, and you are the owner of your money, so I can send my money to you, and I'm responsible for lowering my balance, and you're responsible for upping your balance. So blockchain is really interesting for that, because blockchain gives you back the ownership and the power to just be the owner, the real owner of your money, your properties, your points in a loyalty card. You don't depend on someone just accepting your transaction. You just do it. So that has the bad part that you need to be the owner. So there has been many terrible stories of just millions lost in forgotten passwords. So that's the tragical part. But yeah, that's blockchain in a nutshell. I'm sure there are many things that I'm missing right now, and they're super interesting. If you like or feel curious about this field, if you want to ask for resources, just go ahead. I mean, I'll send thousands of it. I think there are many interesting things to learn about blockchain. And so that's a little brief about what that is. Now, in career perspectives, it's a really new topic. You'll grow with the ecosystem. It's ever changing. Every month happens, there are many things happening, and everyone is taking active part on developing the technology. So in general, the ecosystem, it has a really strong personality. Like, you can easily, once you enter, build a user persona of blockchain. But apart from that, it's really easy to enter. Different sectors, or different, whatever you come from, work-wise, it's welcomed in blockchain. I think different perspectives are really welcomed, and creativity is really enhanced in all sectors of blockchain. And career-wise, you can either go the corporate route or the startup or small business route. I would encourage more the startup or small business route, just because you have more space to learn or to develop yourself. The corporate jobs are not really defined, because the technology is really new. Like, you don't have front end or back end gets really established.
There are many research positions which are cool if you want to try stuff, and for big businesses that they have really good resources, which is cool. But I would encourage to go into startups or just build your projects and find people who can make that happen with you. But in general terms, it's an easy and really great place to, or sector to go into. My opinion, of course. You need to like the ecosystem, but that more or less. Am I missing something? Good. Okay, so that's it. So we're going to go onwards with 2 new speakers and also change the group again. So you can also get some drinks and maybe some more pizza. The English group is going outside and the Spanish group is going inside. Thanks.
Però crec que primer va la Sara. Ui. English speakers outside. We're going to start with the Spanish talks again. Everybody. Thank you. Just the technical stuff, as always. Okay. A ver. I have no experience, so. ¿Aló? ¿Aló? Hola, hola. Hola. Sí. ¿Se escucha? Voy a hablar más alto. A ver. ¿Aló? Hola. ¿Probando? O hablo más alto, ¿verdad? Okay. ¿Aló? Hola, hola. Sí, ahí. Mejoró. Hace un par de veranos, cuando tenía 7 años de edad, iba caminando al parque con mi papá, mi hermano. Mi papá recuerdo que tenía esta sonrisa de motivación para que mi hermano y yo hiciéramos ejercicios con él. Él tenía una mirada muy inspiradora y nos hacía que quisiéramos hacer lo que él quería hacer, en el mejor de los sentidos. Estábamos haciendo ejercicios o jugando probablemente en el parque y nos acaloramos, normal. Recuerdo que mi papá lo veo y se quita la camiseta. Mi hermano ve a mi papá haciéndolo y hace exactamente lo mismo. En ese momento yo tuve, bueno, primero vale aclarar, en Venezuela, un país del trópico, es normal que pasen estas cosas, te acaloras y te quieres refrescar. Pero yo recuerdo haber sentido que quería hacer lo mismo que ellos. Y mi papá, sin embargo, se acercó a mí y me dijo que si me quería quitar la camiseta, al final yo tenía 7 años, estaba bien. Yo simplemente no podía, me daba vergüenza o me sentía incómoda con hacerlo. No lo hice, no podía hacerlo. Pasaron horas en el parque, seguíamos jugando y de repente nos agarraron ganas de ir al baño, a hacer pipí. Mi hermano se acerca a mi papá y le dice, y mi papá le señala un árbol, listo, va mi hermano, camina hacia allá, al árbol, pipí, y a mí me viene otra vez este sentimiento de desventaja, de por qué yo quiero hacer lo que mi hermano está haciendo, pero no podía hacerlo. Con tan solo 7 años, recuerdo llegar a mi casa de vuelta, me miro en el espejo y yo quería ser niño. No quería seguir siendo mujer porque me sentía en desventaja, sinceramente, y por defecto. Este probablemente es un sentimiento que vivimos seguido o a diario. Quizás no nos damos cuenta porque lo hemos concientizado, mejor dicho, somos inconscientes de que nos está pasando porque lo hemos normalizado. Otras hemos sido más conscientes o con el tiempo lo hemos concientizado. Pero a partir de los años he reflexionado de muchas experiencias en mi vida. Una de estas es que quizás cuando escojo la carrera que estudié, comunicación no computación, lo hice por tratar de igualarme o sentir que tenía más poder sobre mí. Efectivamente, estudié licenciatura en computación en Venezuela y siguiendo por el mismo hilo, recuerdo que cuando decido irme por la rama de computación gráfica, en la facultad se decía hacer la rama más difícil. Recuerdo
amigos, compañeros, que se sorprendían de que yo hubiese escogido computación gráfica y no la rama que escogía la mayoría de las mujeres, que en teoría eran las más fáciles. Y recuerdo que a mí esto me hizo sentir súper orgullosa de mí misma. Buenísimo, estoy estudiando lo más difícil, qué bien. Claro, con el tiempo uno reflexiona y realmente eso te genera una predisposición negativa, porque sientes que esa sorpresa que generó en la gente probablemente te hizo sentir con inseguridades a ti mismo en el momento de estudiar, de sentir que no eras capaz, que iba a estar muy difícil que lo lograras, porque era una sorpresa para alguien que tú estuvieses estudiando esto. Y probablemente este sentimiento lo tuvieron muchas mujeres que ni siquiera lo intentaron. Ahora, vamos a romper un poco el tema y videojuegos. No sé cuántas personas hay aquí que les gusta jugar videojuegos. Ah, bueno, ¿ves? Ok, bien. Ah, bueno, todos, todas, buenísimo. No sé qué videojuegos conocen. A ver, voy a mencionar clásico Super Mario. Sí, oh, juegos de plataformas, que va Mario corriendo, hongos, flores, polémico, ¿todo bien? Es un juego de Nintendo. A ver, seguro conocen FIFA, que si no lo jugaron, algún primo, hermano, o lo jugamos, claro. Por supuesto, es un juego de Electronic Arts, simulación del juego de fútbol. Está, no sé, The Sims, quizás lo conocen, claro, mi juego favorito, perfecto. También es un juego de Electronic Arts. Hay muchísimos juegos que probablemente ustedes conocen que yo no conozco y viceversa, pero a todos estos juegos están hechos por un grupo de personas que se esforzaron, que son artistas, diseñadores visuales, diseñadores de audio, compositores musicales, programadores que tratan con conocimientos matemáticos y físicos para lograr movimientos en el juego. Y yo tengo el placer y la alegría de formar parte de este grupo de gente. Ahora, ¿cómo entré en el mundo de los videojuegos? Vamos para atrás, cuando estoy estudiando computación y me voy por la rama de computación gráfica, llega un momento en que decides cuál va a ser tu tesis y tuve la conciencia de saber que probablemente lo que escogiera de tesis podía ser algo que me orientara hacia dónde quería ir profesionalmente. Entonces decidí hacer un videojuego. Fue mi primer videojuego completo que hice para mi tesis de grado. Era un oso panda al estilo de Super Mario, igual, un juego de plataforma. Luego perseguía a la policía, perdía vidas y estaba buscando vidas. Ese fue mi primer juego. Efectivamente, gracias a este juego que lo desarrollé en Unity, conseguí un trabajo para formar parte del equipo de desarrollo de mi primer juego AAA. Estuve trabajando con Electronic Arts, desarrollé videojuego NHL, que es, al igual que FIFA, Electronic Arts es la empresa de FIFA, de Sims, y NHL es de hockey sobre hielo de la liga, al igual que FIFA es de fútbol, NHL es esto. Estuve 3 años en la empresa, participé en NHL 20, 21 y 22, salen todos los años, al igual que FIFA. Y luego de esto tuve la oportunidad de estar en la empresa en la que estoy actualmente, Nimble Giant, participando en el juego de estrategia Star Trek Infinite, que salió el año pasado, basado en la saga de Star Trek. Trabajamos con Paramount. Y la verdad que uno de los sentimientos más lindos que uno puede tener es ver en los créditos tu nombre. Así, probablemente nadie vea los créditos de un juego, pero yo los veo y probablemente mis amigos del trabajo también los vean. Y sí, porque uno sabe lo que es jugar y pasarla bien. Y haber estado jugando, en el caso de Sims, FIFA, y pasarla tan bien con esas relaciones que haces más estrechas, familiares o con amigos, y motivarte en el día a día, ay, me voy a despertar a jugar, es algo que te puede generar un juego. Y estar en los créditos de juegos de empresas de los mismos juegos que yo jugué, se siente muy bien. Ahora, todos podemos programar. No es algo de superdotados. Tiene que gustarte. Y ahorita, en la actualidad, todos sabemos, en Internet está todo.
y literalmente puedes programar. No te exigen un título universitario cuando buscas trabajos de programación, o al menos no en el mundo de, me parece que en todas las áreas de programación es igual. Puedes hacerte tutoriales de cero, sin saber nada, de hacer un videojuego completo, obviamente a menos escala que juegos grandes. Puedes participar en game jams, puedes hacerlo con un grupo de amigos o conocidos, integrarte y de esa manera aprender. Y todo esto puedes ir haciendo tú mismo tu propio portafolio que te puede llevar luego a trabajar en videojuegos. Todos lo podemos hacer, solo nos falta, o sea, solo necesitamos querer hacerlo y que nos guste, ¿no? A todo el mundo le gusta programar, obviamente. Y una de las cosas que también son las ventajas de la programación es que en toda esta incertidumbre económica no hemos sufrido ese impacto tan duro que quizás han sufrido otras carreras. Esto es muy bueno saberlo porque, primero, si pierdes el trabajo, que no es el primer trabajo que se va a ver impactado, probablemente tienes más oportunidades de conseguir rápidamente uno nuevo y la industria tecnológica sigue aumentando. Lo que sí es verdad es que a lo largo de mi carrera o de mi vida me he visto rodeada de la mayoría de la gente siendo hombres, desarrolladores. Digamos, mi primer trabajo como programadora de videojuegos en la oficina éramos 50 personas y solo 5 mujeres. Y esto es así, realmente el equipo, o sea, este espacio de trabajo, yo entraba y era puros hombres y 5 mujeres. Quizás para mí no tenía ese impacto directo porque yo venía acostumbrada de una universidad, de una carrera donde estaba rodeada de hombres. Al mismo tiempo, en mi familia tenía muchos primos hombres y yo era la única niña y no era consciente del impacto que esto tenía en mí. Sin embargo, con el tiempo fui reflexionando de cómo me impactaba. Y yo recuerdo que realmente mi forma de vestir tenía que ser diferente para yo sentirme cómoda al ir a trabajar. No quería sentirme observada mientras trabajaba. También a veces te empiezan a surgir dudas si la posición de trabajo que estás teniendo en realidad es por tus capacidades, tu potencial, o porque quizás hay alguien que tiene otra intención. Y también si tu posición de trabajo realmente es por lo buena que eres o porque la empresa tiene que llenar un número de cuántas mujeres hay. Infinitas de inseguridades uno puede tener. Realmente esto es algo de la vida de la mujer, que uno puede llegar a ser inconsciente de esto, pero pasa. Y no necesariamente está relacionado al ambiente laboral en el que estás en el momento o el ambiente que te rodea. Lo que sí es que tenemos que saber que nosotros escogemos quién nos rodea, nosotros escogemos el trabajo que tenemos. Al igual como uno decide que cambiar un novio o cambiar de amigo porque no te hace bien, puedes cambiar de trabajo. No es fácil, los cambios no son fáciles, pero puedes hacerlo. Incluso puedes alejarte de un familiar que te está haciendo daño. Si un trabajo no te está haciendo bien, no tienes un ambiente laboral bueno, puedes cambiarlo. Yo me he dado cuenta en mi experiencia que ahorita hay un manejo de las empresas que cuidan mucho la salud mental. Esto es importante que lo sepamos. Hay empresas, o en mi experiencia, que les importa cómo te sientes y tienes que comunicar si no te sientes bien y ellos tratan de hacer cambios en pro de esto. Pero también podemos conseguir grandes amigos en el trabajo, incluso con estas diferencias de género, de muchos hombres, pocas mujeres. Yo he hecho los mejores amigos, personas que admiro a profundidad, compañeros que me dan ganas de seguir yendo a trabajar, y estas personas existen y por eso es importante escoger sentirse así. Para terminar, yo viví en Argentina, ahora vivo en España, soy de Venezuela y siento que esto me ha dado la posibilidad de ampliar mis perspectivas, empatizar mejor, y siento que muchos hombres y mujeres no somos conscientes de este desequilibrio que ocurre, y no porque no queramos, sino quizás porque no tuvimos al lado a alguien que nos contara sus experiencias de cómo se sentía, que esto no nos quita responsabilidad alguna, obviamente, pero al punto que voy es que hay que comunicarlo, hay que comunicarse cómo uno se siente, porque de manera constructiva, porque al final este quizás es nuestro granito de arena que podemos aportar para la reflexión y el cambio.
Muchas gracias. Mi nombre es Sara Dreisberg y está mi LinkedIn. Gracias. No sé cómo se pausa esto. ¿Se me oye? ¿Hola? Sí. Vale, perfecto. Bueno, buenas noches ya a todos, todas, más bien. Soy Carmen, trabajo desde hace unos cuantos años en el sector de data, específicamente en data science. Os cuento un poquito mi historia y después entramos un poquito a hablar más de data science, machine learning, inteligencia artificial, todos estos está muy de moda, ¿no? Todo el mundo sabe ChatGPT y todas estas cosas. Estudié física en su momento, hace unos cuantos años, porque quería entender cómo funcionaban las cosas. Yo tenía mucha curiosidad por saber el por qué la Tierra era como era, por qué las cosas eran como eran. Entonces, yo quería saber el porqué de las cosas. Hice la carrera y siempre he tenido la necesidad un poco de ir hacia adelante, ¿no? De proyectar hacia adelante y decir, vale, pero ¿qué es lo siguiente? ¿Hacia dónde voy? Muchas veces no lo podemos saber, eso también es importante. Una de las lecciones de la vida que he aprendido es que no siempre tienes que tener un camino definidísimo, porque la vida da muchas vueltas. Como quería saber el por qué, mi tendencia natural fue seguir en el mundo de la investigación. Acabé la carrera, hice un máster, hice una tesis doctoral. Lo tenía clarísimo. Yo quería entender el mundo, quería saber, quería conocer, tener respuestas. Mientras estaba haciendo la tesis, una de las cosas que me di cuenta, yo hice la tesis en temas de oceanografía, ¿no? De grandes preguntas, cómo el océano afecta a la atmósfera en tiempos de escalas glaciales, fascinante. Pero ¿esto qué aportaba? O sea, ¿a quién le importa esto? A ver, sí, es muy interesante el cambio climático, pero lo que pasaba hace 800.000 años, hombre, pues es poco relevante ahora, el día de hoy, ¿para qué nos vamos a engañar? Y yo tenía esa sensación de decir, ostras, pues que a mí me gusta esto, pero es que no tengo impacto. No estoy impactando en nada. No estoy, o sea, sí, estoy contribuyendo al conocimiento general del mundo, pero yo necesitaba algo más, ¿no? Y me di cuenta que lo que realmente me apasionaba era los datos, contar historias con los datos, hacer modelos matemáticos que pudieran predecir cosas, que pudieran explicar historias, contar esas historias y que esas historias tuvieran un impacto en algún sitio, que realmente importaran. Y lo que pasó entonces es que, hablando con amigos, con compañeros, ¿no? Ostras, es que no sé qué voy a hacer, porque hacer un postdoc. Y llegó un momento que fue oye, ¿ya has oído hablar de esto que dicen ahora que hay data science? ¿Pero qué es esto de data science? Hostia, no tengo ni idea. Pero, no lo sé. Bueno, vamos a ver. Era un momento en que data science no se conocía todavía, era muy inicial, pero sí que me empezó a interesar. Con lo cual decidí, una vez acabada la tesis, hacer el salto hacia el mundo empresarial, hacia la industria. Desde entonces han pasado pues más de 8 años, unos cuantos más, de hecho, unos cuantos años. He pasado por diferentes empresas. El salto lo hice empezando por una consultora, Eurecat, es el Centro Tecnológico de Cataluña, donde era un punto entremedio. Vale, sí, tenemos proyectos con la industria y por tanto ya era un paso hacia la industria, pero también hacemos un poco de investigación y pues puedes ir a alguna conferencia, puedes hacer algún paper, algún artículo. Fue un poco como punto de transición. Y el estar en una consultora que era más centrada en tema público, en proyectos públicos y así, también me ayudó a tener una visión muy general de lo que son el mundo de los datos. Toqué tema de ingeniería, toqué tema de analítica, toqué tema de data science. Me dio un poco de perspectiva de decir, vale, espera, a mí quizás lo que más me gusta es esto. Ok. Yo nunca he tenido formación pura en programación. No he hecho ningún bootcamp, no he hecho ningún curso, no tengo una ingeniería industrial ni informática ni nada por el estilo. Yo he aprendido a programar porque lo he necesitado. Así de sencillo. ¿Escribo el código más limpio del mundo? No. Y no tengo ningún problema en admitirlo. Pero sé lo que hace el código y lo puedo escribir. Pues, al final, lo que importa es que funcione y que funcione bien y que sea óptimo. Yo he leído mucho.
Yo soy una persona que leo mucho cada día. Yo tengo la necesidad de yo lo primero que hago por la mañana, es muy friki esto, pero yo me leo Medium. Yo me pongo ahí, me llega mi notificación de Medium y digo, pues mira qué artículos más interesantes. Pues no sé, son pequeños tips que a mí me han funcionado. La cuestión es que empecé con la industria, pasé por una consultoría donde me dio una visión muy amplia de muchas cosas, a un nivel muy superficial, muy poquito, pequeños puntos, pero me ayudó a tener esa idea general de lo que quería hacer. Y después ya me especialicé. Yo sabía que lo que realmente quería era aportar impacto, y para aportar impacto real necesitaba estar dentro de una única empresa, donde no me quedara en la superficie rascando. En consultoría hacer un proyecto de 3 meses para aquí, y los siguientes 3 meses te vas allá, y cuando empiezas a entender de qué va la empresa, no, ya se te acaba el tiempo, te tienes que largar. Yo quería saber más, yo quería entrar en profundidad, poder aportar valor con los datos. Entré en Mango, en sector retail, donde uno de los proyectos más importantes que hice fue optimizar los precios durante el periodo de rebajas para todo Mango internacional. Fue un proyecto enorme a nivel de complejidad, con Big Data, con una nueva infraestructura, implicando a muchos departamentos distintos, con algunos modelos que no se habían hecho hasta entonces. La verdad es que me aportó muchísimo conocimiento. Es verdad que el mundo de retail es intenso, para que no vamos a engañar, es duro. Después pasé por otra empresa que lo que hacíamos era una plataforma de producción y distribución de contenido audiovisual, y tenían pues una serie de websites, y lo que hacían era, pues ahí el tema era que entré como data scientist, pero sí que es verdad que la empresa quizás no estaba preparada para hacer data science en aquel momento, y entonces estuve haciendo más pues ETLs, data engineering, modelaje de los propios datos, en fin, fue un aprendizaje también. Y hace 2 años y medio entré en Typeform. En Typeform, para que los que no hayáis oído hablar de la empresa, nos dedicamos a hacer formularios, a hacer recolección de datos mediante un software. Es un software as a service, y nuestra idea es, pues eso, ayudar a nuestros clientes a que puedan recopilar datos de sus clientes. Por tanto, es B2B, business to business. En Typeform entré como data scientist, es decir, yo entré como individual contributor. Typeform ha sufrido diferentes cambios a lo largo del tiempo, pero eventualmente lo que ha pasado es que ahora mismo tenemos un equipo suficientemente pequeño como... Empezamos siendo un equipo de data muy grande, y ahora hemos reducido para ser un equipo que sea capaz de dar el suficiente servicio al negocio sin crear caos. Vamos a decirlo así. Entré como individual contributor, y al cabo de poquitos meses promocioné a ser manager de un equipo muy pequeñito de Machine Learning. Y ahora entraremos qué es esto de Machine Learning, que suena también súper cool y súper interesante. No hemos inventado nada nuevo. El Machine Learning hace 40 años tranquilamente que existe. Empecé como manager del equipo. Al cabo de poco tiempo, también debido a las estructuraciones y también pues debido a mis ganas, a mí todo, empecé a promocionar, y ahora mismo estoy como manager de los equipos de Data Analytics y de Data Science. Llevo a un equipo de 10 personas, algunos que están por aquí. Hola. Todo esto os lo cuento por 2 motivos. El primero es, he hecho 2 cambios muy grandes en mi carrera. El primero es pasar del mundo académico al mundo industrial. Me tiré a la piscina, totalmente. Y el segundo es pasar de ser un individual contributor a ser manager. No tiene nada que ver. Nada. Mis días son meetings, personas. Yo hace mucho tiempo que he dejado de hacer código, y cuando tengo un poquito, 5 minutillos, es como pero esto lo hago yo, déjame un poquito, solo un poco, y ya está. Pero es así, o sea, la realidad es que es un trabajo totalmente distinto. No hay caminos equivocados, ninguno. Todo es un aprendizaje. Si queréis probar algo, probadlo. Y si no os gusta, pues cambiáis a otro lado. No hay una regla escrita que diga, es que hablamos, ¿no? ¿Cuál es el path, ¿no? El camino de un data scientist? Es que hay infinitos. Es que no. Ahora sí, han salido las carreras que son más específicas y tal, pero es que
Cada uno viene de un sitio distinto. Es lo que decía Sara, nadie te pide un papel que diga yo he estudiado no sé qué para poder aplicar a un empleo. Para nada. Probad y si no os gusta, pues se cambia. No estoy diciendo que sea trivial y que sea fácil. Es muy complicado y los cambios son duros, pero no tengáis miedo al menos a intentarlo, porque es que no hay... hay una frase que a mí me gusta mucho que es there are no failures in life, no hay fallos en la vida, ¿no? No hay errores en la vida, solamente lecciones. Hagamos lo que hagamos, es un aprendizaje y eso nos lleva hacia donde realmente tenemos que estar. No sabemos dónde es, pero es igual, llegaremos, sea donde sea. Varias cosas. Antes de acabar, el tema de la inteligencia artificial. Hay muchas palabras de estas así que ahora se usan mucho, ¿no? Inteligencia artificial, generative AI, LLMs, machine learning. En realidad todo quiere decir aprendizaje automático. Significa que una máquina aprende de una serie de datos que tú le das y hace algo de forma más o menos autónoma, pero en base a eso que tú le estás enseñando. No es nada distinto. Antes, cuando estábamos fuera, comentábamos, ¿no? Ostras, es que ahora, ¿no? La inteligencia artificial ha avanzado mucho, es verdad, pero es que la tenemos en el día a día. Cada vez que abrís el móvil y miráis y el reconocimiento automático te enseña la cara, esto ya es inteligencia artificial y llevamos unos cuantos años con todo esto, no es nada nuevo. Lo que pasa es que ahora se ha democratizado. Si tenéis preguntas, si tenéis cosas, por favor, después o ahora o cuando sea, ningún problema. Sí que me gustaría hacer un pequeño inciso. Yo soy una de las personas que contrata. Yo soy una de las personas que tengo posiciones y tengo que contratar. Yo no contrato por hard skills. Yo no miro si alguien tiene 3,5 años de experiencia programando. A mí me da igual. O sea, a mí esto es que no me puede importar más. Yo lo que busco es pasión, son ganas. Es conocimiento también, evidentemente. No significa que pueda permitirme el lujo de enseñar desde cero a alguien. Al final, una empresa es una inversión que tú haces que la empresa hace. No hay más. ¿Qué es esta inversión? ¿Vosotros en qué invertís en la empresa? ¿Invertís con vuestro tiempo? ¿Con vuestro esfuerzo? Pasamos más tiempo trabajando que con nuestra familia. O sea, es una inversión enorme de esfuerzo. Pero esto es una inversión que hacemos. ¿Y qué tenemos a cambio? Dinero. Siempre está bien ganar algo para poder vivir. Y conocimiento. Experiencia laboral. Las empresas las podemos ver como una plataforma para seguir creciendo. Ostras, yo estoy aquí ahora, pero porque me interesa aprender esto, pero mañana esto me permitirá poder ir al siguiente paso. Es importante tener conocimientos, evidentemente, pero no es necesario cumplir al dedillo todas las cosas que te ponen en una job description. Aplicar. Si veis una posición que os interesa, aplicar. Ahora, no sirve de nada, y esto ya es una opinión totalmente personal, pero para mí no sirve de nada hacer easy apply en LinkedIn a 200 millones de aplicaciones. Porque no estás aportando nada. Yo en agosto, en verano, abrí 2 posiciones, una de Machine Learning Engineer y una de Data Scientist. En 2 días tenía 350 currículums encima de mi mesa. Pues los miré uno por uno, porque le dedico el tiempo. Pero si puedes tener alguna manera, si podéis tener una manera de hacer que vuestro currículum sobresalga, busca conexiones, busca network, habla con gente, preséntate, pon una carta de recomendación, pon una carta de presentación, muévete, pon esfuerzo también. Porque si realmente te interesa esa empresa, demuéstralo. No me sirve que me lleguen tropecientos currículums todos iguales. Eso no me resalta, esto no me dice nada de ti, no me dice nada de si realmente te interesa o no te interesa. Hay que intentar currárselo, como en todas partes. Esto no, nadie da, mi madre siempre dice, no dan duros a 4 pesetas, por lo mismo. ¿Qué más cosas? Quería comentaros también eso, ganas, pasión, interés, y con esto podéis llegar a lo que queráis. ¿Que no es fácil? No, ¿para qué no vamos a engañar? Es un mundo competitivo, cosas como son.
No voy a decir, es súper sencillo, solo tenéis que creer y ya está. Esto no va así, esto no funciona así. Pero con ganas y con interés podéis resaltar delante de mucha gente. Y no hace falta tener todos y cada uno de los requisitos que ponen los job descriptions. De hecho, estamos tendiendo cada vez más a que no hayan números en los job descriptions. Yo no quiero saber si son 2, 3 o 4 años de experiencia. Yo voy a decir experiencia laboral en Python, en R, en no sé, Fortran 95 que decían antes. Pero al final es experiencia. Y esto es mucho, y aquí ligo mucho con un tema de género. A un hombre, y estoy siendo muy genérica, hablando de género muy genérica, pero es verdad, me voy a generalizar muchísimo, un hombre no necesita cumplir todos los requisitos para aplicar a un trabajo. Llevo un año trabajando, pero 5 años de experiencia, sí. Vamos a ponerlo así. Una mujer, si no tiene todos los requisitos, no vamos a aplicar. Bueno, pues quizás que apliquemos. Quizás que nos lo creamos un poco más. Cada vez más en los job descriptions estamos intentando quitar todos esos requisitos, hacerlo más genérico. ¿Para qué? Para incentivar a las mujeres. Al final, mujeres, ¿qué lo tenemos? Estamos. Es un tema también de que empezamos, es una carrera que, y esto es algo muy importante, tenerlo siempre presente, es una carrera que no empezamos todos desde la línea de salida. Nosotros empezamos 10 metros más para atrás, porque hay un sesgo inicial de cuando somos pequeñas, porque las carreras también están sesgadas, porque hay un techo de cristal, porque hay muchas cosas. Entonces, nosotros la carrera empezamos más atrás, pero también tenemos que aceptar que es así y poner de nuestra parte y poner granitos de arena para hacer que esa carrera llegue un día, nosotros no lo veremos, pero igual mis hijas lo verán, que empecemos desde el mismo punto. Y es up to us al final, es que nosotros tomemos la iniciativa de cambiar las cosas. Y eventos como este son los que realmente impulsan esos pequeños cambios. O sea que, bueno, muchas gracias y un placer estar aquí. So we'll change one more time. You can get a breath of fresh air, and we bring those stupid English speakers inside. Yay! Come on.
Take a seat and we'll continue with the last two talks. Get some inspiration. My sweater. I have my. It has like a clip here. Sorry, I think it's still on. Hello, hello. No, now it's working. Yes. Good. Hello. Yes. Hey, Sarah, the floor is yours. Thank you. A couple of summers ago, when I was 7 years old, I was walking to the park with my dad and my brother, and my dad was with this smile on his face, which he was trying to motivate my brother and I to do exercise with him. He was a really motivating person, and really my brother and I always wanted to do everything that he told us to do. So we were in the park exercising or maybe playing, and we got warm, we were playing around, and my dad took off his shirt. This is something really common in tropical countries, I guess, in Venezuela at least. So if you want to get fresh air, well, you take off your shirt as a man. And my brother saw my dad do this, and he did it too. In that moment, I wanted to do it too, of course, and I felt like I couldn't do it. Even though my dad came to me and told me that if I wanted to do it, I was really little, I could do it. But I couldn't do it. I felt that like I was embarrassed of taking off my shirt at that moment. A couple of hours later, we were still in the park, and my brother wanted to pee, and I felt like that too. We were a couple of hours there already. And he told my dad that he wanted to pee, and my dad just pointed at any tree around, and yeah, that was it. My brother went right there and he peed. I had that feeling again of kind of lack of freedom in that moment. Why couldn't I do the thing that my brother was doing that I wanted to do, of course? I remember with only 7 years old, I went to my house and I looked at the mirror, and I wanted to be a boy. I didn't want to be a girl. I felt like I was losing so many things that I wanted to do. Later on, I realized that maybe this is why I chose the career I chose. It was computer science. Maybe that was a way to show that I could do things that at the beginning I couldn't. Anyways, I studied computer science, and in college, when I picked the specialization I wanted to get, I wanted to do computer graphics, and it was told that this was the hardest one. So I remember friends or colleagues telling me that, wow, how come you study computer graphics? It's so common that women pick other easiest specializations and not that one. At the moment, I can tell you that
I felt proud of myself. And I was like, oh yeah, great, you know, finally I have this power or, that I wanted to have. Then later, I know that that wasn't everything I was feeling. I actually was feeling like maybe I wasn't good enough to be there. Maybe I wasn't going to be able to finish up that career. And probably many women happen to not even try to do this because they felt like they couldn't do it. Well, let's change the subject a little bit. Do you like playing games, video games? Anyone? Yes? Kind of? Not that kind of people here? Well, okay, but probably some games, maybe ever. Do you at least know maybe Candy Crush? It's a really popular game, yes? Okay, that's a mobile phone. No, you don't know. Okay, it's fine. It's a puzzle game that's from mobile. You can play it really easy to play. It's from King, actually, the company that it's in this building. Maybe you know FIFA, please? Yes. Well, we at least heard of that. Okay, that's a game of soccer, simulation of soccer. We all know maybe. And let's see, Super Mario. Okay, then you know about games. Okay, well, there are many games, but what it have is that there are a group of people that, with all their effort, make them. And there are artists, there are designers, there are developers that apply math and physics to make it possible. There are musicians, there are many people, and I'm so glad to be a part of these people that make games. But how did I get there? Going back to college when I was studying, I was in that part that you have to choose what thesis you want to do. And I wanted to do a video game because I want my career to go that way. So in that moment, I did my first video game. It was a panda, infinite round panda like Super Mario that you said you know. It was a police officer following the panda and he was losing lives. That was my first game. And yes, this game gave me the opportunity to get my first job in AAA video games with Electronic Arts. I spent 3 years working doing NHL, which is like FIFA, but from ice hockey. The same thing, it's the league of ice hockey. And I did NHL 20, 21, and 22. Then I started in the job that I have right now, which is with Nimble Giant company. We did last year. We released this game. It's a strategy game. The name is Star Trek Infinite. It's based on Star Trek. We work with Paramount because they have the rights of Star Trek. And I think the greatest feeling that we have, it's when you see your name in the credits. Probably nobody see that, of course, but we do, or I do. And it's because you feel like in Electronic Arts, I played a lot The Sims. I don't know if you know The Sims, okay? I really play it a lot. And I played FIFA too with my cousins, my brother. And then having the opportunity to know that you are developing a game that it makes people feel like I felt in that moment when I was playing it. It's so great to have that feeling. It makes connections, it makes you motivated, so it's nice to feel that way. Well, we can all be a developer if we want. It's not something that only do the brightest people in the world. Actually, we can Google everything, and it's right there. You have to take your time. If you want to develop a game without knowing anything, there are many tutorials that you can follow up and you can do a game. You can even
be part of game jams, even with a little bit of knowledge, and that could be your own portfolio. And companies are not really asking for people to have a degree or something so big to employ them. They ask for experience that you can have it from your own. So yes, we really can all do it. I think that one thing that it's good from this career too is that in these moments of economics that are, not being so nice to people, it's one of the careers that are really being like less damaged. You can see in the companies that are the last people that maybe they have to lay off or something, can be a programmer or developer. And that's something that is good too. And being a woman, it's good too, because right now they're trying to balance, and they need to have women in their teams. It's not balanced at all, but they try to do that. And talking about balance, it's a fact that in all my experience, I really didn't. I worked with many men, like many. Actually, in my first job, we were 50 people in the office, and we were 5 women. And this is something that it's real. It happens like that. Maybe in the first time, I didn't notice that was impacting me in any way, because I was used to college, men, whatever. In my family, I had many men, cousins, and my brother. And so I maybe didn't notice how it was impacting me. But then I started thinking what things I did, like what changed me. And I remember that I wasn't able to dress up like I wanted to, because you start feeling observed by people, and you want to feel like comfortable when you go to work. And that's one thing. Then you maybe can start having your own doubts of if you are in that position because you are good enough to do that, or maybe there are different interests around that. Maybe you have to fill up a position for a woman because the company needs women there. So there are many and infinite insecurities that we can come up with, of course. And that's woman life. It's not something that maybe not really your daily life shows you to feel that way, but all the life you have been through makes you feel that way. But something that it's a fact, it's that we choose what is surrounding us. You choose your workspace, your work environment. It's not something that you can change it. I mean, it's not easy, but as well as you change maybe a friend that it's not that good, or maybe your partner, it's not what you want, it's hard to change it, but you can change your job too. And we have to do it. We have to make those decisions. Even with family members that maybe are good enough for us or doesn't make us feel good, you can change. It's really important to know that you actually can find great people around you. Even though with this unbalanced thing and surrounded of many men developers, you can find the greatest people, the greatest friends. In my experience, it has been that way. You can admire people and feel so comfortable going to work. And we have to go to that path. I mean, like, you have to know that you can find that. And it's something important to know too, that in the companies right now, they are really into that mental health thing. So we all can express how we feel, and they're probably going to try to help us to feel better. But if not, you have to give it place to that important that has to be in a work place that you really like. And to wrap it up, I live in Argentina, I lived in Spain right now, I lived in Venezuela, and I think all these have changed my perspective a little bit and made me empathize more with women and men. And I think that
we are not conscious enough, but maybe because we didn't have the opportunity to have next to us somebody that told us how we were feeling. And I think without taking the responsibility it has, but I think that we have the responsibility to communicate people how we feel, our emotions. And I think this is the thing that we can do to generate reflection and maybe change. Thank you very much. My name is Sarah Dresden. And if you have any questions or anything right now or maybe later, but I think we have time, right? But there is my LinkedIn there too, or we can chat later. Anyone? Okay, yes, of course. So, when you joined your first company, like, did you start developing a game? Like, were you added to a team, or Yes. did you just, yeah, Yes, like I was. immediately? Yes. So was it like an ongoing game? Like, were they already developing it and you just joined, or like, did Yes. they give you a? Okay. Yes, they were developing NHL, and at that point, I entered that team, NHL team, and I started developing. Of course, when you enter any company, you have an onboarding process, and I was really new at this, so everything was new for me, but it was slow, but I was part of the team. And did you like not feel a bit overwhelmed with everything? Because I guess like they were already programming the game and you just joined, and it's like everything's just too overwhelming and you want to take a break, and it's just. Totally, Or- yes. yeah. That depends on the company. I think in that moment I was really lucky because they had that process of onboarding really well done. So you have your time, you have people helping you a lot. But it really depends, because right now I'm in this company and we change project, and I feel just like you're saying, we are changing to Unreal, and it's overwhelming, and I'm new in this part, and you have to tell people, you have to communicate. Actually, that happened to me because my friend entered new too, and he had a lot of experience, and they were expecting so much of him that he was like, wow, I can't do this anymore, because he was new at that point, but he had other experience, but not that game experience. But when I was into that game, he told me that, and I tried to talk to my lead and tell him that I want you to know that I don't have that experience, so please. And he's in my side all the time. But I think that the thing that we have to know is that you have to communicate how you feel. People are not expecting you to be the best they ever imagine. They are expecting you to be clear to them and tell them what's going on with you. If you can't do something, you have to tell them, like, well, I can't do it. I tried and I can't. Okay, that's good. But if you don't tell anyone, then they can say like, okay, but you're not working at all. But yes, you're welcome. Anyone else? Yes. That's a tough one to watch. Oh. Okay. It's like not a phenomenal question. What was the video game that just like you looked at and you were like, I wonder if I can do this? Well, right now I think I didn't choose any video games that I've been working with. I mean, I was like, oh, video games, perfect. I work for it. Right now, I'm in this project, which is a shooter, and it's been really challenging. And I think that of all the feelings I've been having making games, this is the feeling I like better, a shooter. But it's totally personal. That I know friends that love strategy games and are like, shooter, I hate that. So Very cool. Thank you. thank you. Any other question? Okay, right there. Walking mic. Yes.
Hi, very nice presentation. Thank you. This is, you're not forced to answer, but I wanted to know at what salary range you're at, and if you are, and if you're aware, if you're making as much as your counterparts. These are, it's really subjective because depending on the country, they have range of that you can be like, I mean, I know my colleagues that work in Argentina are like really less than and they are really like, they have more experience than I do, but it's something about the country. And I know that about women and men in this, I read an article, and it's not something that in Europe affects, but not even Latin America, but I know countries that it's totally different. And there is an article, maybe I can post it in LinkedIn later if you can see it, and you can see it. For sure. Because yes, and I was surprised. It was like months ago that I was like, what? Woman doing the same that man can? Yes, it happens. But of what I know, right here, at least in Europe, it's not something that is happening, or at least they not tell you that, you know. Yeah, of Like course. they maybe can do it, but it's not something that I really know. Okay, thank you. Thank you. Anybody else? More questions? Okay. Thanks very much, Sarah. Thank you. You have the floor now. Now it works. Yes, perfect. Cool. Thank you so much for being here. It's late. Hi, hello. Cool. So I'm Carmen. I'm. We're on that. Okay. Sorry. I thought like, I don't know, some sort of magic. So I'm Carmen. I'm manager of the data analytics and data science team at TechFems. I'm going to explain. I'm trying to be brief. I promise. My story, and then I can deep into a little bit. What does it mean to be a data scientist? What does it mean? This whole fuzzy big words about machine learning, artificial intelligence, generative AI, LLMs, ChatGPT, this sort of thing. And then I will talk briefly. Again, I will try about how to land a job, what kind of career paths you can have. I don't know. We can open the room for questions. So, how do I get here today? So when I was a kid, I wanted to understand the why of the things. So I decided I'm going to study physics. And as a woman, I didn't realize that at the time, of course, but all my family were like, honey, are you sure? That's a very difficult subject, isn't it? I was like, yeah. Why are you asking? Like, who cares? I didn't realize at the time, but this sort of thing always keeps being there. In any case, so I studied physics because I wanted to know why things work, why the Earth was like it was. So then that led me into I want to do research. I want to answer big questions in the world. I want to answer why things are the way they are. So I decided to pursue a master's and a PhD into physical oceanography, which led me into doing modeling and understanding data to answer how the ocean affects the climate in very long time scales. Fascinating topic. And then I realized, like, who cares? Like, yes, climate change, super interesting, amazing, I love it, but who am I impacting? Like, do really people need to know how our climate was 80, 100,000 years ago? Maybe not. Or maybe yes, I don't know, but that is not giving me anything. Then I realized, like, what I really enjoy about that was answering questions through data, telling data stories, creating the models that were able to predict the data, to predict something and model the data, right? Like, that was what giving me the bumps. Like, that was what I was enjoying. And then trying to decide, like, what I'm going to do. Am I going to do for a postdoc? So I started a postdoc here. So do I need to go abroad for the postdoc? This sort of thing. And
And then somebody told me, like, have you thought about data science? And I was like, what is that? It's a very long time ago, let me tell you. I'm older than you look. But no one knew about data science at the time. So I started digging in, and I thought, like, actually, that's what I like. It's just answering questions with the data, do modeling, predictive modeling, statistics. Well, that sounds cool. Let's give it a try. So then I jumped from the academia into the private sector. To do that, I started at a small consultancy here in Barcelona, the technological research facility of Barcelona, Eurecat. For me, it was perfect because it was kind of in the middle. It was a little bit of research, so I was able to actually, publish some papers and go to some conferences and do this kind of thing that, as you might notice, I like talking. And also, I was able to do projects for third parties. So basically, private projects, right? And that gave me the ability to actually see a lot of things at that moment, from data engineering, from data analytics, data science, business. I touched a little bit of everything, and that gave me the ability to know what I liked. So that was perfect. The only thing that I was missing at the time was when you're in consultancy, that means that you are on project basis. 3 months here, 3 months on another completely different company, 3 other months doing a project for, I don't know, whatever. And then I couldn't get deep into the data. To actually be able to work on data science, you need to understand the data, you need to understand the business, you need to understand the sector that you're working on to actually be able to get the information. And I couldn't. So I thought, okay, perfect. Now I know that I like this. And I also want to work on a company that it's only one company. So I can dig deep into the knowledge of that company. So from there, I was there for a few years, and I jumped into Mango, one of the biggest retailers in the world. It was a fascinating time, very intense, let me tell you. Retail, it's, quite an intense sector. But there I developed one of the most challenging projects, I'm going to say, of my life. It was to optimize prices during clearance sales around the world for all Mango shops. So it was a very big project because it was big data. And optimization of prices is a very complicated model. We didn't have any data infrastructure for big data at the time, so I had to, contribute to build everything from scratch. It was a very difficult project, but it was great. It was absolutely great. So I learned a lot. And at some point, I was like, it's COVID time. I cannot stand it anymore. I'm sorry. I'm about to burn down. So just bye, see ya. And then I joined a small company that they were dealing with, they distributed video content. They got like a range of 7 websites distributing different video content. And at the time I was like, okay, cool. I can optimize a lot of things here. I can build a recommender. I can, build a lot of stuff. The maturity of the company was not really there. So what happened is that I did some data science stuff, but I also did a lot of other things. Data engineering, ETL, building and modeling databases. So I actually had to touch a lot of other things. What I'm going to say is, being a data science doesn't mean that you're only going to do data science in your life. Being a data analyst doesn't mean that you don't have to know anything else apart from build a dashboard. That's nothing sort of. And being a data engineer, it doesn't mean that you're going to be just building one thing every time. Like, you're going to need to have a widespread capabilities to perform your jobs. And then 2.5 years ago, I joined TechFems. The reason that I joined TechFems, well, I can talk a lot about that, but I'm not going to be there. But one of the things that I did was, back in the day when I was trying to move from the academia to the industry, I made a list. What is the type of company that I want to work on? And TechFems was on that list. Was actually at the top of the list. So at some point I was around when there was an opening. I was looking around. I was trying to connect with people. I was, building the network. And when the time came, it was like, now it's the time. Now I'm getting in. And I got in. It was fantastic. It was a boost of energy.
I started as an individual contributor, and then a few months later, I jumped into managing a small team, machine learning engineering team. And from there to managing the data science division and to managing the data analytics division as well. So it has been a really very short time, a lot of, growth for many reasons, a lot of restructuring and a lot of things, but also because I fight for it. I've been proactive, I've given visibility, I've put myself out there and I work hard for that. With that story, there's two things that I want to say about that. There has been two changes in my life. The first one to move from the academia to the private sector, and from being an individual contributor to being a manager. In that period of time, I've never had any formation of programming. I have never had any bootcamp. I have never do any course. Actually, I'm a physicist. I used to work with a notebook. So I don't have any official background in programming. I've learned programming on my own because I had to, because I needed to do my job, my daily basis, and I keep learning every day. I don't write the best and most amazing code in the entire planet. I'm telling you, that's a fact, but it works, and I've learned how to do that. One thing that I do is I read a lot. Like every morning, the first thing that I do, I know it sounds geek. Well, I'm not a geek, I can't help it. But the first thing that I do is I read Medium. 1, 2 articles, just trying to, keep track of things, how the industry is going, what are the new techniques that I might apply for some of the projects. I don't know, this whole thing. So don't be afraid to take the chance. Don't be afraid to apply for jobs and try. It's important that you differentiate yourself. Get there, put visibility, put the effort. So that is definitely going to help. What else? There's a few more things that I wanted to comment. I'm one of the persons that recruit. So I do have job openings at TechFems. I had job openings at TechFems. Back in summer, I had 2, machine learning engineer and a data scientist position. In 2 days, I've got over 300 curriculums in my table. That was wild. I took the time to actually go through them and see, and try to select the best possible candidates. But there was a lot of CVs that looked exactly the same. It's crazy. There was no differentiated factor. So it's not enough. We live right now in a market that it's very competitive. So it's not enough to simply easy apply to 100 jobs every day on LinkedIn. That is not going to land you a job. I'm sorry to be that open. I'm an honest person. I can't help myself. But it's not going to work. Just create a network. Are you interested in a company? Write a letter. Contact someone and say, look, I'm interested because I can add value here, 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 because I've been doing research about you and I think I can contribute to that and that and that. Can we have a cup of coffee together? Can we have a virtual coffee? I don't know. Do stuff, move, put yourself together, put yourself out there and show proactivity, willingness, and that you want that job and show why you can potentially add value. I have not hired the people with the most experience. I have not hired the people with the most amazing, results when they were at the university doing the degree at college. I don't even care about that. What I do care is when someone has enough experience. In this case, we were 2 particular positions. One was a very senior one. The other one, actually, I hired a junior. I had no problems with that. But the other one was a very technical one. But I don't really care if you got 3 years experience in Python or in R, or 2.5 or 1. What I do care is that you can show me that you can do the job that I need you to do. You can learn the hard skills. It's something you can learn. Proactivity, visibility, willingness, just,
the culture fit, that's something you cannot learn. That's something that you either have or you don't have. So, show why you can be there. As women, we tend, and I'm going to be very generic here, when we see a job description, when we see a job GD, what we try to do is we see 3 years experience in statistical programming. Got 2.5. I can't apply to that. Yeah, damn it. Looks nice, huh? But no, I'm not gonna apply. Apply to all those jobs, for Christ's sake. And I'm gonna be really generic here, but a man will have no doubt. Oh, I started, I finished my degree like 2 months ago. I'm gonna apply for that. Yeah, I'm gonna try. Because they are not afraid. And you shouldn't as well. You don't have to, get all the requirements that it's there. We are trying. Some companies harder than others, but we as TechFems, we try to get rid of all those little numbers saying 3 years experience, 2 years experience, 10 years experience, because that is not helping more women to apply to jobs. And we want women to apply, not because we have to get of, it's all right, this? Okay. Some sort of levels in the company of quotas or something like that, that's another discussion, but I do believe that we need to have them. But because we need diverse teams. The only way for a company to succeed is to have a diverse team on gender, on age, on background. Because when I see here, if I pull myself like a lot of people similar like me, when I take a look at these, I will see the exact same thing. But when you put together a team that it's very diverse, the ways to solve a problem, it will be like a different million ways to solve that problem. So you need diverse teams. So make sure that you put yourselves out there and you try to differentiate yourself and to apply to the jobs that you believe you could be a good fit for, and demonstrate that you can do that. Go to networking events, connect with people, don't be shy on LinkedIn. Just try to connect, LinkedIn or whatever, I don't know. But, try to do stuff to differentiate yourself. Do not be shy. I think that was mostly it that I wanted to share with you. Is there any questions? Oh, go ahead, please. Let me run or come over this way. Here you go. Hi, I'm actually a data analyst looking for a job, but my question is, In marketing? that's one of the questions. I often face with the question, why do you want this job? And as a person who applies to many jobs, I am stumbled at this question because I don't know. I mean, I want the job because I want the job. Why do you want the job? Exactly, because I think many times, I don't think this question comes to my mind. Why? I mean, I want a job because I want to make living. Okay, you want to eat. That's an Yeah. answer. That's an answer already. Yeah, but I don't know. Is it something you would accept as an answer? When you have to look like you're a different person than you are, then maybe that job is not for you. Mhm. I mean, Sometimes. because you said reach out, and I do sometimes, but I feel like every time I have to make up a story. I don't think it's actually really, my story about why I'm reaching out. I mean, the end goal, I need a job. That's actually a really good one. Story that I told at the beginning of my career, that's my story. That's what I like that's something that I've been practicing over years. I haven't been practicing for this one, let me tell you, because the Spanish one was completely different than this one. But, it's the story that I told. Make your own story. But that story needs to be true to you. Like, why did you study what you study? Why? Like, 5 minutes. 5 minutes story. Make it engaging. You need to be, for being a data analyst, you really need to be good at storytelling. Tell your story. Tell your story that is engaging. And then, why do you want to apply to that job? Because you want to eat. That's perfectly fine.
but give something else. Why that company? What is interesting about that company? Because if it's only because it's random, then okay, maybe you need some job in between before landing your, dream. Well, I don't believe in dream jobs, but like something bigger. A company is an investment. You are making an investment on the company, and the company is making an investment on you. The things that you are investing on the company is your time, your effort, and your knowledge. We spend more time working than we do with our families. So it's a huge investment, huge one. And the company is investing in you. They are paying you money because we all need to eat, right? Like I like to pay my bills and this sort of thing, But I'm getting personal connections, professional growth. I'm getting more knowledge. I have learned more in the last 6 months than I have in probably my entire career. So you're always getting something. The moment that that's unbalanced, maybe it's not the right company for you at that time. Maybe you need to look for something else. And I'm not saying that it's easy to land a new job, but it's not impossible. Make connections, go to talks, talk to people, and make your own story and make it appealing. And ask for help if you need it. Like there's a lot of recruitment firms, there's a lot of ways that you can try to, get yourself into something. And maybe it's something in between. Maybe there's something small that you can start on and then you can jump in. 2 years. 2 years is the average amount of time that someone in the tech sector spends on one company. Every 2 years, you change. Yeah, anytime. It took a little More bit of time to answer, questions. sorry. Hi, Carmen. You mentioned that you had 300 CVs from the junior data analyst, data scientist, position. What stood out in the CV for the person you ended up selecting? What's it? What? Sorry? What captivated you? Why did you ended up selecting the junior person for that position? Okay, that's actually a really good one. All the CVs visually look the same to me. It was very hard to know if that was a person or a bot, or it was like all copies, like this sort of Word format, black and white, with one line at top, profile, a little bit of bio. It was like, this is like ChatGPT sending me stuff, or what is this? That CV was visually appealing, well organized. So when I was like going through them, it was like, oh, hold on a second. It was short. It was a kind of short that gave me an overview of what that person was working on or had worked on, but it wasn't into too much detail. So I wanted to know more. And also it was female. So that was also something. Yeah. Yeah, thanks to that. But I'm not gonna lie, like I want, I try to get the non-biased team, so I am biased to not being not biased. So, I can't help myself, sorry. Yes, Petra. Just a follow-up question on this. Do you suggest having a picture on your CV or not? That's a very good one. I do not like to put my picture on it. I think it bias. It bias the person looking at the CV. I do feel like when you look at someone face on a picture, even without wanting to, you start making an idea of who that person is and how that person is. So no, I don't think that very much depends, right? On you, on the job, I don't know. But me personally, I don't like to add a picture to the CV, and I don't like to see pictures in the CV. I rather, do not have like any sort of, in general, I try not to take a look at the name or the bio part.
At the beginning, it's like, I don't want to see it. Okay, that's right. And then if something catches my attention, then I see it. And then if I see if it matches, because as I say, we need diverse teams. Can't remember if I say it here or in the Spanish one, I'm sorry. But we need diverse teams. If we tend to surround ourselves to the similar people, like men tend to surround themselves from the same type of men, the same age, white men, blah, blah, blah. And we do the same. It's inevitable, right? So you need a diverse team to being able to solve a problem. You need a diverse team in gender, in ethnicity, in background, in age. Like, what is wrong with people that are in their 50s? There's nothing wrong. They got a ton of experience. But we tend to want to have young people, blah, blah, blah. I don't know. Have I actually answer your question? Okay, cheers. Any more questions? All the way in the back. Thanks. So, do you have some pros and cons on being a woman instead of a man in your current position? What do you mean by pros and cons? Like, what do you think being a woman helps you further in your current position versus what might take you back for the fact of being a woman or certain things related to being a woman? That's an excellent question. There's a lot of things in both areas. I think being a woman makes me the ability to empathize more, to understand people better, to care more as well. But holds me back in the sense that I'm a mom. I do have kids. So that means that I'm putting a lot of hours in my work, like easily over 50 hours a week, easily in that time a week. That means that I'm losing a lot of time with my daughters. And that's something that it's always in the back of my mind. So when we measure performance in the way that we measure performance, I'm not performing as I could if I was a man. Because most likely, I will not care that much about my family. That's something that's really holding me back. I don't think it holds me back in the sense of not being able to speak on a meeting and so on. But is it true that I have surrounded myself all my life for men? Because in physics, there was very few women. The vast majority of my company is the same. So, I've grown up knowing, how to behave around men, and I don't care, to be honest. I pushing, anyways. But there's definitely different things that benefits me, and some things that really holds me back. Being aware of all of those has helped me to read better the situations, and putting effort into knowing myself has helped a lot to know why I behave the way that I behave, and what kind of behaviors I want to encourage more in the future, and what kind of behaviors I don't want to have. I used to be shy. I'm not going to be shy because I need to get visibility. The only way to progress on a company is to have visibility. Make sure that your boss, I'm not going to say boss, I don't like that word, your manager knows what you're working on. Make sure that the company knows what you're working on, and make sure that your peers know what you're working on. If you do these things, the next level, compensation increase, new, title, job title, whatever it is, it will come. So don't be shy. Is it like a answer? Okay, thanks, Anna. I think if we stop here, then maybe you have some more time for networking and finishing off the pizza. Thanks very much, Carmen. Yeah, cheers. Thanks. Love you. I feel like Britney Spears right now. I'm so glad that you talked about people in their 50s, that they still have a brain. It's nice. It's real.